really look at, if you go to Europe, if you go to US, if you go to Japan, you won't get that feeling. But when you come to India, you certainly have that feeling. Because India is really doing well. And I could say that in UAE because they are also doing well. These are probably two places where we can very confidently say these are exciting times. For India, it's truly exciting times. When the rest of the world is actually struggling. India last year recorded 7.2% growth. And this year, when the World Bank is expecting the world to do 1.7, we are expected to do somewhere between 6 and 7% of growth. Plus, if you look at any of the parameters for us for the next 10 years, it's very, very positive. And this is the forecast done by everybody. And this, when you read it side by side with where we are actually living, that means we are living in a digital world, and the digital economy is about 20% of the world's GDP today. 20% of the world's GDP. I always say the sector that I represent or supporting IT for travel, the travel industry itself, even though it dates back to the beginning of humanity, is only 10%. Digital economy, which did not exist until 2007, is 20%, and it is evolving at a breakneck pace. This is on the one side. On the other side, if you really look at the prospects of our country, this is important for all of you. All of the scenario planners, I will refer to two which I have written somewhere. One, the EY report which was published in the World Economic Forum about India at 100. They were recording that we should be, by 2047, about $26 trillion economy, with a per capita then expected to be 15,000 per capita. And we will be, in the next decade, the fastest growing large economy. McKinsey's report, which was summarized and eloquently presented by the CEO of McKinsey, Bob Steinfeld, last September when he came to India, he said that it is not India's decade, it is India's century. And he said that on the back of three arguments, which is valid. The number one, by 2047, India at 100, 20% of the world's talent, more so the relevant digital talent will be in India, will be the talent house. Number two, with all of the geopolitical tensions that we see in the world, supply chains are getting remapped from China elsewhere, and we could be a benefactor, and we will be a benefactor, India, I mean. And the third piece, for the size, complexity, and still relatively low economic output of our country, we are digitized thanks to a lot of help done by including Nandan Nilekani, who is a co-founder with Chris of Infosys. We are highly digitized, and we should be able to leapfrog in our developmental pursuits going forward. So if you really put all of these pieces together, it is the best opportunity for us. I'll also send one more sentence and stop. That is, if then in a digital economy with promising future, how is India doing on the technology side? Last year, we are close to $250 billion of IT revenues of the country, and which is about 50% of our exports and about 7% of our GDP. And the most promising of things about that is 59% of the global sourcing as of today takes place from India. 59% of the tech sourcing. So all of this is showing, giving us an extremely bright future for the country. And this is a context in which we are discussing how to scale up businesses. And this is something, again, I would like to say here and seek the support of the panelists. In Kerala, when we talk about scaling up our corporates, when you scale up, finally you will institutionalize, you will become a corporate. Is not a great word. But if you really look at developed world and in India, I'll give you exact statistics. The top 100 companies in the US contribute
the revenue of that is 40% of the total 25 trillion GDP of US. Just the revenue of the top 100. And if I take it across the Atlantic to UK, the top 100 companies' revenue in UK is 68% of their GDP, of the 3.5 trillion GDP. And if I bring it back to India, I take just 10 top companies in India. 10 of them starting with TCS by market cap. And it also includes Reliance, it includes Infosys, Wipro, it includes quite a few HDFC, and some of the institutions we know. And 10 of them is $245 billion, 2012 FY, which is 10% of our GDP of FY22. So corporates are very, very important, or the companies which have systems, process, institutionalized processes. They will be able to produce far more output than when we are individually trying, which is very, very different from the general thought. With that much of background, I would like to come and seek the views of the panelists. The way in which we thought we will do is I'll have one question, 3 questions to each of the panelists. But Joseph very smartly, and I realized that today, why he's a very successful businessman. So when I discussed it with him, he said, VK, me being the senior most of the entrepreneurs, you ask the questions first to others. I will look at whatever points that's actually coming out from there, then I'll answer. So please ask the question to me now. So I will follow his request. And the first question to all of you is, scaling up is a challenge. The first 1 million, the next 5 million, 50 million, 100 million, or 5 crores, 40 crores, 100 crores. These are all glass ceilings, we all know. And mostly our SMEs stagnate at 5 million level. And beyond that, they've struggled to get to a 50 million to a 100 million and beyond. So, what are the challenges that you have faced in your journey and the scaling up challenges? And how did you overcome those challenges? I will ask this question. I don't want to judge who is younger of the two, but in the order, let me ask to Nawaz first. Thank you, VK. Thank you, DHANAM, for giving me this opportunity. Scaling up obviously is always a challenge. As you rightly said, the first 10 crore will be the first struggle. And once you cross that hurdle, then you get to the 50 crore and then to 100 and then. So I was lucky enough to work closely with my dad, who used to listen, but don't act that fast. So as an youngster, I used to put in ideas and stuff like that, which once he is convinced, he is much faster than me as far as implementation is concerned. So that was the family side of it. But if you want to create an institution rather than just a business house, to create an institution you need to have a proper structure in place. And those structures need to be, I will not say that should be filled with people who are extraordinary capable. But I would say that those structures should be really empowered. I have seen the gap which I see as far as creating institution is that as an honor, I'm talking from the family business side of it. As an honor, I probably might have the entire 3,700 people reporting to me. But after the transaction which happened in our organization, I could see that very few things comes to the top level. And it's all been very, very successfully implemented and done by middle level employees.
So that is the one thing, you need to have the trust of empowering people, delegating it, and have the feeling of letting it go. So that probably might be the one major challenge which we all carry in mind, and that's within ourselves, which says that are they capable of doing it? Are they more capable than me in getting things done? So you should have the mindset to allow people to make mistakes, and through mistakes they learn things, and then those people are going to be the strength of the organization if you want to really scale it up. Thank you, Nawaz. The key point that you mentioned is building institutions rather than just building businesses, or building businesses through building institutions. So, Angelo, how do you respond to that question? First of all, I think it's a great privilege to be here. This is my first interaction with people from Kerala in this kind of a forum. And എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആദരിക്കുന്ന ബിസിനസ് സാരഥികളോടൊപ്പം കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും പറ്റിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. And special thanks Mr. Abraham and Maria, and thanks for being here. Someone has told me a long time ago that there's a lot of money going around in the world, and business is about figuring a way of making it pass through your hands, and if you put a little bit of gum, it will stick to your hand. Some of it will stick at least. I think our story goes back about 50 years. 1969 to be precise, when our chairman picked up an Italian brand called Bisleri. The most interesting thing at that point of time was to build relevance for mineral water consumption. But what happened was, the foreigners who were coming into India, they noticed Bisleri and they thought this is the best and the purest water to drink, and that kind of set the tone. But in the 70s, we launched Thumbs Up, Maaza, Gold Spot, Limca and all that. So the soft drinks industry kind of took off post emergency, when Coca-Cola and Pepsi were moved out of the country. Now, during this period, these brands became names, and interestingly, I was sharing with somebody that Thumbs Up is still the #1 soft drink brand in the country with almost 26% of market share. Now, but Bisleri as a brand, a water brand, suffered during this period, and to me, that is possibly the lost decades, as I would call it. One turning point, one other in 93-94, when we sold all the soft drinks to Coca-Cola, and we had only Bisleri in our stable to kind of focus on. Then the challenge really what came to us was, how do you scale up? Because this is a commodity, it doesn't have the value addition like a soft drink. Margins are forward, so in a commodity you have to play the volume game. Our country mudan namakku scale up cheyanengil, there's a huge capex cost, there's a huge admin cost if you're going to set up plants all over the country. So then we struck upon the idea that we will actually do contract manufacturing, give franchise areas in certain areas. People are familiar to the chairman from the Thumbs Up days. So that enabled us to scale up. But what was critical at that point of time, that while we are letting out the manufacturing control, the quality process will be dictated by Bisleri, and every plant we would have a Bisleri person stationed. So that continued, brands started getting built. So this is a time again that you had to actually start building relevance for the brand. Bottle the water in the 90s, so we had to talk to consumers, and we started the first advertising campaign, the sweet taste of purity, and that kind of set the tone. And we started setting the quality standards in the industry, getting innovations done. Our manufacturing is a 10-step manufacturing process. After that, it goes through 114 tests. So we want to be sure that the water you drink is absolutely safe. We were the first in the country to put tamper-proof caps for any bottled product, interestingly. And we launched this home delivery gallon jars.
and a whole lot of other things. In fact, ഈ കഴിഞ്ഞ മുമ്പിത്തെ കൊല്ലം FSSAI mandated that you should put minerals in water because there's a lot of mineral depletion that's happening in the audience. We were doing it right from inception. We were putting potassium, magnesium and calcium right at the time we started. Now, this gave us an advantage, obviously, an early mover advantage. പക്ഷേ ഈ കാറ്റഗറി അവിടെ വളർന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 90s എൻഡൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും there were enough competition all over the place. And then you had to differentiate because everybody started coming in a blue color. So we took a bold step and said, okay, we are going to change our colors to green. And aqua green is what you find out here, which is very interesting. And if I look at the challenge now in terms of scaling up at this stage, when we have become a reasonably large brand with presence all over the country, I think the next phase of challenge is about sustainability related issues. It's about our packaging material because the business തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഇത് ഗ്ലാസ്സിലായിരുന്നു. So one of the challenges during the 70s was about transporting glass, refilling it and all that. So PET packaging ഒരു 90s വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് it kind of liberated it to a one-way pack. So now the challenge is the plastic management is an interesting part of it. Maybe I'll talk about it later. And also water. കാരണം groundwater is a scarce resource. And while India has about, I think, 16% of the population, global population, it has only 4% of the groundwater. So it's a scarce resource. We need to handle it with care. And that's a challenge which we're facing now. And that started our journey, what the introducer was talking about, us being plastic neutral and water positive. Because we thought, unless you play the game that way, you will not be able to sustain your business. So our journey was not really getting a first mover advantage and going forward, but actually tackling each of these problems as they came along. Because I believe challenges are contextual and they evolve over a period in time. Thank you, sir. Thank you, Ashna. That's the takeaway is deciding what to do and what not to do. And you have spun away something which you thought you don't have a competitive advantage and just kept with water. And then did everything to scale up. And in that process, franchising business and quality management. And now, obviously, have to pay attention to sustainability. That's very interesting. On that note, I'll come to Joseph. Yes, now you got all the points. Okay. So there's no other person who will be able to answer this question than Joseph, please. Thank you, Matthews. ആദ്യമേ തന്നെ ധനം 35 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏകദേശം ഒരു 30 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 32 വർഷം മുമ്പ് കുര്യൻ എന്നെ അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നതും ഒരു ചെറിയൊരു ഓഫീസിൽ, ഒരു കൊച്ചു ഓഫീസിലിരുന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് അത് കാര്യമായിട്ട് ധനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അടിച്ചു വന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസൊക്കെ മനോരമയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മൂലയിൽ ചെറിയൊരു ഇതായിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ന്യൂസ് അതുപോലെ ഒരു മാറ്റർ തരത്തിലാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ. ഞാൻ 46 വർഷം മുമ്പുള്ള ചരിത്രമാണ് എൻ്റേതായിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ കോളേജ് പഠനകാലത്തൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കാർഡ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഒരു ജോലിയായിരുന്നു. 3 വർഷം ജോലി ചെയ്തു. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കയറണം, അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ 2 കൽപ്പിച്ച് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയ ആളാണ്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എനി ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പനി വളരുന്നില്ല, എനിക്ക് വളർച്ചയില്ല, എനിക്ക് വേറെ നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത സമയം ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഓഫ് കോഴ്സ് വീഗാർഡിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും, വായിച്ച് കാണും. അറിയാമല്ലോ, സ്റ്റെബിലൈസറാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അന്ന് ആ സ്റ്റെബിലൈസർ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ അന്ന് കെൽട്രോൺ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ടാറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് നെൽക്കോ സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരെക്കാളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് വിധത്തിൽ, ഒന്ന് ടെക്നോളജി വൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ അപ്പിയറൻസ് വൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു എന്തോ ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സംഭവം അത് സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരു പേര് വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പേരൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ തന്നെ വരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. കാരണം അന്നൊരു അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസി ഒന്നും വയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിവേ, പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനുകളാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് സ്റ്റെബിലൈസർ ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഒരേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസർ മാത്രമായിരുന്നു വീഗാർഡിനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോ തവണയും ഒരു ത്രെറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് അതാത് കൊല്ലത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർ പറയും അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ഇവിടെ ഇനി വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് സുഖമാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ചങ്കാണ് ഇടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് പമ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനുകളാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ അന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ഐഡിയാസും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അതൊരു വാശിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഹൗ ടു ടേക്ക് യുവർ കമ്പനി ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഗാർഡ് തുടങ്ങിയിട്ടൊരു വെറും 5 വർഷത്തിനുള്ളൊരു സമരം ഉണ്ടായി. അന്ന് വെറും 10-120 എംപ്ലോയീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും ഞാൻ മാറി ചിന്തിച്ചു, ഇങ്ങനെയാണ് സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് വീഗാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് കാലത്ത് അത്ര പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പം അത് വളരെ കോമൺ ആണ്. എനിവേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിലും ഒരു സൊല്യൂഷനുണ്ട്, അതിൽ പിടിച്ചു കയറി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസ്. അത്രയും തുടക്കം പറയാം. താങ്ക് യു. Thank you, Charles. Well, the real takeaway there is, I think, Joseph is a person who has not wasted any crisis. Take advantage of the crisis, and every crisis he was able to, and particularly the second point, that is when he had labor difficulties, labor relations management issues, and which can come in any state, in any place, for right reasons, wrong reasons, but the reality is that he was able to outsource, and he has kept outsourcing as a key strategy to the growth, which I think makes sense, and a lot of companies have practiced, and I understand that Distillery also very effectively do that, but as long as you can manage the quality, specify and manage, and it's becoming even more easy these days because with technology and digital capabilities, you will be able to have the service levels managed. So that's the first round. So let me ask the other question. Even though Nawaz mentioned this in the first round itself, but this is perhaps the most difficult part of scaling up businesses for entrepreneurs. Entrepreneurs in a സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് നമ്മളെക്കാളും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ ഫോർ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക് ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി ഗോ അബൌട്ട് ഡൂയിങ്? നമുക്ക് പറയാം, ബട്ട് ഹൗ ഡു വി ഗോ അബൌട്ട് ഡൂയിങ് അച്ചീവ് ഇറ്റ്? ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഒരു 40 കോടി 5 million revenue size of that. So I was doing some statistics, and that's where most of the companies stagnate.
and they don't go beyond. And sometimes we have to really know this. If you don't grow, you die. That's because the world is moving, so it's important for people to scale up. So how do we address that institutionalization, letting go? There are many shades to it. So I think it would be great for people to hear. Our ആയിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. While I was working very closely with CIA, I had a chance to be in Tirupur. So Tirupur has got a lot of exporters, all garment-based exporters. And Tirupur has got the similar type of houses which we do have in Kerala. So decent house, almost say 4,000 to 5,000 square feet house, plus a Mercedes Benz, and a turnover of 150 crore. And they are in this 150 crore for quite long, probably for another 5-10 വർഷമായിട്ട് 150 കോടിയാണ്. അപ്പോൾ when we started interacting with them, they're all contented. They just everything is happening. Both ends are getting met, and then most of the ജീവിതം ഉണ്ട്. So I could make out that it's the mindset, the growth mindset is of real importance. First and foremost, we need to have the growth mindset. And if you have a growth mindset, then you understand one thing, that whatever you are doing as of now, you probably might be able to do by yourself. But if you want to get to the next level, say from 150 to say 500 or 1,000, then you will have to seek help from people, which is the most important resource in the organization. So if you have to have people, bring in the people, first and foremost, you need to position yourself in such a way that you attract talents. So what is that one thing which actually dissuade people from getting into the organization? My friend MSA is here. He always says one classic example. Full freedom. When we hire a CEO, as family-run organization, generally what happens is they say that we have full freedom. But once you get into the organization, on each and everything, family will start micromanaging. So the schedule of authority is not being very clear. So the structure has to be there in place. When you create a structure, the schedule of authority has to be very clear. Even if it is in the middle level or lower middle level, if authority has been given, it has to be very specific, transparent. People should understand what is that authority which I am commanding, and what sort of a decision I can take, and then what should I take it to the next level for sanctioning. അത്രയും ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ്, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുള്ളൂ. Otherwise, in most of the cases, generally what happens is, in my experience, family-run organizations, ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ഒന്ന് മോളിൽ വിളിച്ചു. And we are like, people sitting here to give, either opinion or decisions to whatever comes in on the line. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല ബിസിനസ്സും സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കും. യു കീപ് മൂവിങ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻസ്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വളരണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം. അങ്ങനെ വളരണമെങ്കിൽ we need to have right people, the right structure in place. Most of the companies will have a sales guy, but there may not be a marketing guy. Actually, for a big organization, so if you want to grow, marketing has to derive what we need to achieve in the future, what sort of a product that we need to put into the market, and market is dynamic. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 10 വർഷം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല.
പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിയാലേ അടുത്ത 15 വർഷം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. അവരുണ്ടാക്കുകയല്ല, അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് അവർ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് സെയിൽസ്. പക്ഷെ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജനറലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ ഫാമിലി റൺ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് എ വെരി low-end activity. You will not pay anything for the marketing guy coming in. You pay huge money for the sales guy because he brings in the number. So that's the sort of mindset which we need to have. None in there, which was. Thanks, Nawaz. Nawaz പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. Unless you have the ambition to grow, you are not going to grow. The ambition to grow and the capability to grow. Random with the avashyamata കാര്യങ്ങളാണ്. Now, I'll tell you as an example. When in most of the companies, when we are small, we may not have the wherewithal to hire a professional CEO. And a professional CEO may not be motivated to join a very small organization. That's a predicament. When IBS was 11 years back, 12 years back is when I brought a professional CEO, even though I had some experience before starting IBS. I brought in a professional CEO in 2011. At the time, so that was through an econ center, done a search and then we did go through a professional process to hire the person. In order, I was programs in Harvard. From Harvard and the professor and I told him I'm doing this and I wanted to see he said strategy like that. Again, we gave a guidance. Pledge that you are not going to fire him for 1 year. ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഫയർ ചെയ്യും, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ 3 മാസം. The reason is very simple. Any person who is നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആര് വന്നാൽ ആ ആളേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ നമുക്കറിയായിരിക്കും, because you have built it. So you know, even before he speaks, you will tell him what the solution is. And he will never ever be good enough for you. Because you think that you can do this, you are doing it. And why do you need a professional CEO? And that's the reason why the professor told me, regardless, please don't. And I had to literally struggle through that 12 months to fulfill that promise which I made. And then that was probably one of the best decisions that I've taken at that point in time. And still, he doesn't, that CEO was with me for about 7 years. And I have another CEO now with me for 5 years. It's not an easy thing, but that's a necessary. So, Angelo, how do you respond to this? You want me to respond to the... because if you look at our business, I think there are 3-4 things or 5 things possibly which has worked for us from a very small organization, selling a few bottles of water in 5-star hotels in the metros, to what we are today, present in every nook and corner. I think it was about the category focus and innovation. We were very clear at some point of time after divesting the soft drinks that this category has got an enormous scope to grow. And if India I think there are about 780 districts or something. But in 450-460 districts, groundwater is contaminated. If you look at urban households, കഷ്ടിച്ചൊരു 47% ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ പൈപ്പ് വരണുള്ളൂ. Other people have to depend upon an external water source. So the water availability is going to further worsen. So this market is bound to grow further. And we should be single-mindedly focused that it's an enormous potential, there's a huge population. And today we have just scratched the surface because water, mineral water is still an urban brand. That is limited to about 7,000-8,000 towns. The rest of the universe is still open for us. The second piece in this entire journey when you are scaling up is your
temptation to let go in terms of sustaining your quality. I think that's something we have been completely obsessed about. That if it's Bisleri, a consumer should be able to consume it without any fear, because we would have done it to take care of that. And we keep perfecting that. In fact, the very interesting piece is our chairman says there is, our plants should not have any carcinogenic item which is there. Which means what? Every other company in the country uses chlorination first and ozonization last. We have a 2-stage ozonization for our water. It's expensive, but then it's based on a certain philosophy. The third piece was about, number a certain stage at the Kadimba, you spoke that, Nawaz was sharing that you have a people who think there's a limitation. This is apparthotu venda madi nammada kayile enda paraya kokkal odunnathu madi ennu parayam. I think that's absolutely wrong. And I'll give you a small anecdote. I used to be in sales and distribution for a long time. I used to wonder, companies are growing at 12-13% CAGR. Distributors ഒക്കെ വളർന്ന് ഒരു 3-4 കോടി ആവുമ്പം കമ്പനിക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയി അയാളുടെ ഏരിയ കട്ട് ചെയ്യും. I used to say this is criminal. He should be growing along with the company. But when I reflect back on my old friends who were there in distribution, very few guys are there left today. I mean, if I look at Kerala. But equally, I remember having a conversation with Mahesh Bhai in Bombay, who was one of my distributor. I said, Mahesh Bhai, you 3 of you get together, form a consortium and build this business. And today I think he is one of the largest distributors for Unilever. He runs about 150 crores in distribution in Bombay. So there are 2 stories. Somebody whose fire died down and somebody who's at, and this Mahesh Bhai was a distributor salesman of his uncle. He is running a 150 crore business today. So I think it's about your desire, your ability to scale up with technology and delegate. നമ്മൾ പറയും പലരെക്കടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷട്ടർ വലിച്ച് 4 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ലോക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വലിച്ചു നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ഉറക്കം വരുള്ളൂ. I think that stage you have to let go. You have to figure out that there should be mechanisms for administering it. Now we have a very wide network in India. Now I spoke about quality. Sitting at head office, we have got 150 factories in the country. ഓരോ ഫാക്ടറിക്കും ഓരോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതായത്. We see it in head office and it's archived. And when we notice something is bad, immediately a memo is gone or somebody visits the plant and we can see an update live after a few days observing from center. Today our visual ability under. So can you use that? Yes. And a lot of times business number scale up, what people forget is you are not just making a business for survival or for money. You are actually building a brand. I mean, there are great personalities sitting around this room who have built that. And that brand has got greater value than the business they have put in. I think that is what we were looking at. We said, there is a competition in India. There are 7,000 licensed water units in the country. So you can just think of the competition. So our task is we have to differentiate and be one step ahead. The first advertisement, the sweet taste of purity, to carry your game now, what we're talking about involving world champion athletes and 4 IPL teams. It's about water for nourishment and water that helps you perform at your peak level. About a thread, I think it's connecting and you need to be consistent. But in 4 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് there are people, ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാം. No. Your brand has got a very long way. So my chairman always keeps speaking about anything to do on the bottle or the label. I think you have to be very careful because consumers relate to your brand in terms of shape, color, symbols. Our affinity established here, and it takes years. For a fancy flight of fancy, but you will lose the consumer, and you need to be sensible about it. And today, as you scale up, like I said earlier, I think it is important to be clear that you have to be socially accountable. Not a business ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് വെദർ യു ആർ ബിഗ്, സ്മോൾ, there are laws of the land you need to conform to.
People used to say when you are small, you can do things and get away with it. But as you grow, if you don't put systems and processes which Nawaz spoke about, I think you will not be able to manage. Equally interestingly, I think it's not an issue that the promoter who has passionately developed the brand will lose control when he brings in people. No. Today, I think there are possibilities of putting those right measures and processes in place. About it, in fact, just looking at your computer, you will know what is happening in the company without anybody telling you. Give it that. Thank you, Angelo. So, business will run. Of course, it requires your push, but in the normal course, how that scalability they will achieve, that institutional capability to scale. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഒരു രസമായിരുന്നു. ഓക്കെ, വീഗാർഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയ്ക്കൊന്നും വളരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല വീഗാർഡ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, ഇതിന് നല്ല സ്കോപ്പുണ്ട്. ദെൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. കാരണം ഞാനൊരു MBA സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ സ്വയം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലരും നമ്മൾ നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് തരം കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ലീഡറായാലേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ലീഡർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം പഠിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനാൻസിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വയം കുറേയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ കൂടെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ളവരെ മറ്റു പല കോഴ്സുകൾക്ക് അയക്കുന്നു. കാരണം എനിക്കറിയാം, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്താലും നല്ല ഒരു CEO അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ളവരെ എംപവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവരെ എംപവർ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 46 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ 10-16 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത പഴയ ആൾക്കാരെ അവരിപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അവർ പിരിച്ചുവിടുന്നില്ല. അവരുടെ ടേം തീർന്നു, അവരുടെ പീരീഡ് തീർന്നു, അവരുടെ ഏജ് 58 ആയി, സ്റ്റിൽ ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ്. അവരിപ്പോ പല ഡിവിഷനിലെയും വൈസ് പ്രസിഡൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഓഫ് കോഴ്സ് കമ്പനി വലുതായി, പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പോയി, പുതിയ CEO വന്നു, അതെല്ലാം വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് വേണം. ഒരു CEO മാത്രം പോരാ, ഒരുപാട് പേര് വേണം. ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വേണം, R&Dയിൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വേണം, ഫിനാൻസിൽ വേണം, എല്ലായിടത്തും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാറ്ററൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടത്താം ശരി തന്നെ. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റ്വർത്തി ആയിട്ടുള്ളവരെ എംപവർ ചെയ്താൽ അതാണ് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്. അതിന് നമ്മൾ കമ്പനിക്കകത്തൊരു വാല്യൂസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ആഴ്ച 1 മാസം പുറത്തു പോയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആ സ്ഥാപനം തനിയെ നടന്നോളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വീഗാർഡിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ അല്ല, അതൊരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സായിരുന്നു. ഒരുപാട് നാളെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ പടിപടിയായിട്ടുള്ള വളർച്ചയായിരുന്നു. ഞാൻ പറയും വീഗാർഡിന്റെ വളർച്ചയിൽ അത്ര വലിയ അതല്ല, കാരണം 46 വർഷം എടുത്തു ഇതുപോലെ ആവാനായിട്ട്. അഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ 5,000 crores ഒരു ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം എത്രയോ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വലുതാവുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പോളിസി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നായിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു പഴയ ആളാണല്ലോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. So